Experience Bucko at 66,999 only with GT Holidays, Tamil Nadu's #1 travel company. இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் சத்யபாமா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி. அட்மிஷனுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும். வணக்கம் ரெண்டு பேருக்கும். ஓகே, அடடே சுந்தரா. ஸோ இதோட தமிழ் மீனிங் சொல்லணும்னா இட்ஸ் லைக் வழக்கமாக கேர்ள்ஸை தான் சொல்லுவாங்க ஹே பியூட்டிஃபுல்னு. பட் இதோட தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணும்போது அடடே சுந்தரா இட்ஸ் லைக் நீங்கள் இவரை சொல்கிற மாதிரி இருக்குது. சார் ஐ வாண்ட் ஸ்டார்ட் வித் யூ. லைக் ஒரு இன்டர்வியூவில் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க உங்களுடைய முதல் படம் நடிக்கும் போது யூ டோன்ட் ஹேவ் தட் கான்ஃபிடன்ஸ், லைக் ஆம் ஐ ஹீரோ மெட்டீரியல்ன்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் உங்கள் மைண்ட்லேயே இருந்துன்னு சொன்னீங்க. அட் வாட் டைம் யூ காட் தட் கான்ஃபிடன்ஸ் லைக் ஐ ஆம் ஐ ஹீரோ மெட்டீரியல்? அது முதல் படம் ஃபர்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஷோ. I still remember I was going to this single screen theatre and I didn't want to go with my team because I thought there will be nobody and we'll all be embarrassed. And so 11:45 was the show, that's what they told us, and we went 11:40 to the theatre and there is no single person in front of the theatre, and I was like, okay, this is very embarrassing, and the entire team was very excited. Let's go watch it with the crowd, let's go enjoy it with the audience and all that. Imagine sitting first day morning show in a theatre to watch your film, only your team, nobody else from outside. That's bad. So then I was very scared. I didn't want to. Then after reaching the theatre, even more insecure. And then once I stepped in, when we were going up the stairs, I could hear some sounds from the theatre and huge laughter, like as if there are so many people. Then I realized the show is at 11:30, so everyone is inside, not outside. And the parking of that theatre is not in the front. Parking goes in back into the... so I couldn't see any vehicles also. So when I saw the 85% or 90% of theatre was full for the first day, for a newcomer film. I think the teaser and the poster and the concept of that film really got people curious. So after seeing that, I think you got your confidence. Yeah. Fantastic. And இப்போ நீங்கள் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து நிறைய டெலிவிஷன் ஆங்கரிங் இதெல்லாம் பண்ணீங்க. அட் வாட் டைம் யூ காட் தட் கான்ஃபிடன்ஸ்? இல்லை யாருன்னா உங்ககிட்ட சொல்லியிருப்பாங்கல்ல, நஸ்ரியா யூ ஆர் அ ஹீரோயின் மெட்டீரியல், யூ ஜஸ்ட் கோ, நீங்கள் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும், மக்கள் ஏற்றுப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்குள்ளே இருக்க நஸ்ரியா எப்போ சொன்னாங்க ஓகே நஸ்ரியா லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆக்டிங் அஸ் அ ஹீரோயின்? So the first time people even actually started thinking of me as a heroine or anything like that is with a music video that Alphonse Putran did years back. I went to do that music video thinking, okay, I'll get to bunk school. Saying, okay, 2-3 days in Chennai, I'll bunk school, I can do the music video. I finished that music video. Yeah. So I finished that music video and even, that released. And overnight, I remember getting a lot of offers, to do as heroine. And I'm thinking, heroine, heroine. I'm still, because I've done as a child artist probably, I never thought of, becoming a heroine or anything. And then Alphonse had told me once, he told me, you'll become one of those actresses where, people will ask for you, people will want to do films with you. Even then, I thought, okay, baby. I did that music video. Then he called me again for his film called Neram as heroine. Somewhere along the way, I started enjoying this process of making a movie. So, school cut pannidala easy. School. By then, I'm like, okay, I can. The filmmaking process I started enjoying. I loved being on a set. I loved cracking a scene. I loved, how everyone comes together. So many people coming together to just do one scene. Or, that process I started enjoying. And then, somewhere along the line, I'm like, I think I can do it. Yeah, I think I'm not bad at it. And எப்பவுமே இப்போ நானின்னு சொன்னால் ஈவன் இன் தமிழ்நாடு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது, நீதான் என் பொண்ணு வசந்தம் தியேட்டரில் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் இவர் அந்த ஒரு சீனில் அப்படி தியேட்டரில் அந்த ட்ரெயினில் வருவார். எவ்ரி கேர்ள்ஸ் வர் ஷவுட்டிங் லைக் நானி 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 நீ த்ரூ அவுட் த தியேட்டர். ஸோ இல்லை அந்த மாதிரி தான் அவங்க கற்றுட்டாங்க. ஸோ என்னன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ யூ வேர் இன் டு தட் பிராக்கெட் லைக் இந்த ரொமான்டிக் பாய், சாக்லேட் பாய். So when நீங்க 10 years back, so when you want to break it, நீங்க வாலண்டரா பிரேக் பண்ணனும்னு பண்ணீங்களா அடுத்த படங்கள் பண்ணும்போது? I think with age I think this comes the little that mature angle to the face and the body language and scripts. I think it's even if you see the Vijay sir in Tamil, initially he should do all this love stories and all that. So I think it just the career graph, the way it takes him, not
initially, obviously, when I started off, and at that time, the kind of films we were making, it was all love stories and very the mushy, simple stories. Even this is a love story, right? It is much more than a love story. There's Yeah, so much it's going not just on. a love story. Yeah. ஜஸ்ட் ஈவன் இங்கே தனுஷ் சார் சொல்லுவார், தாடி வச்சா நீங்கள் பெரிய ஆள் ஆறீங்க, ஷேவ் பண்ணால் ஸ்கூல் பையன் ஆறீங்களா. இப்போ பார்க்கும்போது அப்படியே ஒரு 10 years பின்னாடி மாதிரி Really. So I also had to play like, you know, our younger versions in this film. And I used to be like, hey, boys means just to shave and come, what I will shave, I used to ask. Like literally, I'm like, what? I'll go bald. How will I look younger? Yeah, you just need to change costume, that's all. I look young, I know that. But I'm just saying, to look younger than what I'm actually playing in the film, it gets little complicated. I saw him and I'm like, hey, you look like Junna, his son. I'm like, That is going too much. in the sense, it reminded me a lot of Junna. Like, you know, immediately that thing comes. Yeah, there is some one college portion in the film. I think it's very cute. You should see it. Yeah. ஓகே ஃபேண்டாஸ்டிக். Chala cute. அண்ட் இப்போ அப்படியே உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டோரி பற்றி வரும்போது, ஈவன் தமிழ்நாட்டில் பசங்க கிட்டத்தட்ட ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆயிட்டாங்க. சரி, அது எப்படி எங்ககிட்ட சொல்லாமல் கொள்ளாமல் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம், அந்த மாதிரிலாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அண்ட் வாட் வாஸ் யுவர் ரியாக்ஷன்? லைக் நாட் ரியாக்ஷன் சொல்ல முடியாது, உங்கள் மனசில் தோணி இருக்குல்ல, ஓகே ஷி வாஸ் லைக் நிறைய படம் நடிச்சிருந்தாங்க, சடன்லி ஷி இஸ் கெட்டிங் மேரிட். ஸோ அந்த டைமில் என்ன போச்சு உங்கள் மைண்டில்? I watched Bangalore Days by then. Okay. So then I got to hear that she's getting married to Fahad. So I was thinking, oh, that means during that film something and all must have happened. Correct answer. Thank you. Okay, அப்படியா? Yeah. I mean, we knew each other from a while, like, you know, as colleagues. Like, you know, he would message me saying, okay, Neram, he's looking forward to watch, or, you know, something like that. Or, you know, there were offers. There were films that used to call me to do opposite to him, and, you know, it didn't work out and all that. Bangalore Days was... So we used to talk, we were in touch, or we used to appreciate each other's work and all. But the question was... Yeah, so there was it didn't happen like how I thought. Yeah, even we itself didn't know that we were going to get married, me and Fahad. It all happened so fast, so then forget other people. இல்லை, வெரி ரீசென்ட்லி ஃபார் விக்ரம் மூவி நிறைய பேர் இன்டர்வியூ பண்ணியிருந்தோம், பி இட் மென் ஆர் விமன். ஸோ எவ்ரி ஒன் ஸ்டார்ட் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் ஃபஹத்தோட கண்ணில் என்னமோ இருக்குப்பா, ஏதோ ஒன்று பண்ணுறாரு. ஸோ வாட் தட் ஐஸ் டிட் டு Nazriya? Something traply, like how he traps his audience, something like that. No, I don't know if it was a particular moment or, you know, anything like that. It just, you know. And we shot for a long time. 1 month, me and Fahad was stuck in one room and we were shooting Divya and Das. And I used to simply joke to Anjali saying, hey, anyone would fall in love. Okay, fine. Only two options. Either fall in love or either Go mad. kill each other. Yeah. ஓகே. அண்ட் இப்போ ரொம்ப சமீப காலமாக அதிகமாக கேட்குற வார்த்தை பேன் இண்டியா மூவிஸ். ஸோ யூ ஹவ் ஸ்டார்டட் இன் ஐ திங்க் ஈகா நானி, அதுவே ஒரு பேன் இண்டியா மூவி தான். அந்த டைம்ல இட் வாஸ் செலிப்ரேட்டட். சம்டைம்ஸ் இது ரெண்டு விதமாக அமையும். லைக் கரெக்டாக இப்போ தெலுங்கு மூவி ஒரு மலையாளம்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மலையாளமாக தெலுங்குல எடுப்பாங்க. இது ரெண்டுத்துலேயும் பண்ணும்போது சில நேரத்தில் தப்பு நடக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ஹவு டிட் யூ see this? பிகாஸ் ஆஹா கல்யாணம் வந்து இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு ஃபீல் ஆச்சு. ஸோ வாட்ஸ் யுவர் டேக் ஆன் திஸ்? My opinion on Pan India is I know everybody's been using Pan India. I don't think I'll ever use Pan India on my film because I genuinely believe what a Pan India is when that's not something we decide. That's something audience decide. Pan India film is a film which the whole India is waiting for. Whole India is excited for. There is a buzz in the whole country. Then you call it Pan India. Not because we put it on poster at Pan India film, or not because it's dubbed into languages. So I never really looked at like that. I just, with my films, with the film's content, we decided to go into another language or not. Okay. So not every film, like for example, there is Tug Jagdish, one of the films I've done. We didn't dub it into any other language because it's a very native Telugu film. It has a proper, coastal Andhra backdrop and the kind of family and the setup and the scenes and commercially dealt like a typical Telugu film. So now the Sham came and we dubbed it to different language because it had the content which will be likable for other languages. Likewise, how we expected, there was so much of appreciation from Tamil audience, even Malayalam audience. Everyone really liked Sham a lot. Ante had the same kind of content, which is very relatable to the Tamil audience or Malayalam audience and Kannada audience. So it is for our south. Like, I don't know how Ante
to dub and release in Hindi or something. It can be remade definitely, but to dub and release in Hindi, I don't know how it will be. But for South languages, I know for sure everybody will own it, and the kind of content which is in the film, the kind of nuances, the kind of details, the way Vivek dealt with it, I think it's the Tamil audience or Malayalam audience will feel it as their own as much as the Telugu audience. But will you feel it, don't see because it has- the language as a barrier, right? No, not at all, not at all. And now, particularly, I think in 2022, language is not a barrier at all. Unless, see, nativity, if it's a very native film, it might not be very relatable to somebody else. But if it's the nativity is not an issue. See, it's a story which happens in a metro. Okay, and it's about interreligion situations, humor, and all that. That is there, throughout our country, and particularly in the south. With our rituals and with all those little things, with the kind of humor, with the kind of writing Vivek did, I think it's very relatable to every language in the south. So without it's a perfect opportunity, and I think after pandemic and the kind of seriousness we went through, I think a film like Ante is much needed. அண்ட் இப்போ உங்களுக்கு அது கரெக்டாக அமைதா என்னவோ தெரியல, பி இட் திருமணம் என்னும் நிக்கா, நவ் அடடே சுந்தரா. ஸோ இந்த ரிலிஜியன்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப சீரியஸாக பேசுகிற விஷயம், பட் மூவிஸில் வந்து ரொம்ப அழகாக காட்டியிருக்கீங்க. இட் லைக் வெறும் இது படமாக மட்டும் இல்லாமல் பார்க்குறவங்களுக்கு ஓகே இதுவும் நம்மளும் ட்ரை பண்ணால் என்ன, ஈவன் லவ் இருக்கவங்க கூட அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுகிறதுக்கு. ஸோ ஹவு டு யூ see this? Now I think it's all changed, no? Love is love, and everyone has, everyone's slowly becoming like, what, I mean, at least that's what I am thinking. Like, yeah, even But now it'll always there's a be lot that, of convincing culture, this, because, it's about two More people are open. families, or, it's not just about two people, but I think love is love. Wow. What Wow. a statement. Wow. Love is love. Wow. Okay, I just want to know about the sabbatical period. ஸோ நீங்கள் படம் நடிக்காமல் இருந்த அந்த சில ஆண்டு காலம், ஸோ உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அந்த டைம் வந்து? ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து நீங்கள் நடிச்சிட்டு இருக்கீங்க, அந்த கேமரா எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப பழக்கப்பட்டது. ஸோ இட் வாஸ் லைக் ஓகே நான் எடுத்த முடிவு, ஒரு திரும்ப அந்த டைமில் உங்களுக்கு நான் நடிக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் போயிட்டு இருந்துச்சு? I think maybe because I did it like from, a child artist, I think it was a break for me. For me, it was like, hey, now I get to do something different. Let me go explore. So literally, people ask me, weren't you bored these 4 years? Even the 4 years just after marriage, before my first film that I did in Malayalam, people used to ask me, weren't you bored? You're so used to standing with crowd or, lights and people. I'm like, that's what you think, I'm sitting bored in my house like that. No, I was very busy. I was traveling. I was doing a lot of other things. It was another phase of my life, which I really enjoyed, or which no one asked me to take that break, or no one decided that break for me. I didn't decide that break. It all just happened very organically. I took that time and, I was just enjoying, and I was settling my home in my space. I traveled. So it wasn't a planned thing. It wasn't boring for sure. I really enjoyed that phase. ஸோ நானி அவர்களை வந்து அங்கே ரொமான்டிக்காகவும் பார்த்துருக்கோம், ஆக்ஷனாகவும் பார்த்துருக்கோம், ஸோ எல்லா விதமான பார்த்துருக்கோம். ஸோ எந்த நானி வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பர்சனல் ஃபேவரட், லைக் பர்டிகுலர் மூவி ஆர் பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸ் சீன்? ஸோ இதில் பயங்கரமாக அட்மையர் பண்ணலாம், யார் பார்த்தாலும் நானியை கண்டிப்பாக பிடிச்சிரும். Nani, I like him in all his films. I think he does a great job with most of the genres, all the genres. My favorite Nani is, I think, Jersey Nani. ஜெர்சி. ஓகே, உங்கள் வாழ்க்கையில் அந்த மூமெண்ட் இருக்கா? லைக் ட்ரெயின் போகும்போது கூட இல்லை, தனியாக கற்றுக்கிட்டு ஓடணுன்ற நினச்ச மூமெண்ட், ஒரு லைக் படம் மட்டும் இல்லை, உங்கள் லைஃப்லேயே மொத்தமாக இருக்கும் போது அது மாதிரி கற்றணும்னு நினச்சி இப்போ நீங்கள் கற்றிட்டு ஓடணும்னா எதை நினச்சி கற்றிட்டு ஓடுவீங்க? லைக் உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுக்குற மாதிரின்னு வச்சுக்கலாமே. No, that kind of emotion, that kind of like the train scene in Jersey, I think is yet to come. Yeah, yet to come. Yeah, till today, I haven't been pushed so down that coming up feels that way. I'm sure I'm not waiting for it, but I'm sure it will happen someday, and we will all rise from the situation when it comes. But actually you are a great motivation. உங்களுக்கு நிறைய இன்டர்வியூல சொல்லியிருக்கீங்க, யூ ஹவ் பீன் ஒரு கிளப் பாயாக இருந்திருக்கீங்க, யூ பீன் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர், நவ் யூ பீயிங் ஒரு பெரிய ஹீரோவாக இருக்கீங்க. பட் இதுவே ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷனாக தானே இருக்குது. ஸோ நிறைய பேர் உங்ககிட்ட வந்து பேசுவாங்களே இதை பற்றி, லைக் உங்களை ஒரு மோட்டிவேஷனாக எடுக்கிறவங்க. ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்களேன், என்ன மாதிரி சொல்கிறாங்க லைக் யுவர் ஃபேன்ஸ்? It feels great because I all my life I looked for some inspiration, from around, from people I know, from the people I like on screen, from
cinema has been biggest inspiration for me, and I never thought I'll come this long. And when I started off, all I wanted to do is to be a part of cinema in some or the other form. I knew I will not survive anywhere else other than cinema, because that's my favorite thing to do. So today, when people tell me, or when I go when I attend these functions, when people go onto the stage and talk about me, when they say words like inspiration and all that, it feels overwhelming for me. It is because I've never imagined, or this was not a part of the plan. I was just doing what I love. But you are. Yeah, and it is, I have a lot of gratitude, and I'm very thankful. But more than that, it was never part of the plan to, I'm just, that's why I keep some people ask me, what do you think, what's your advice and all. I said, just do what you love, because that's what I have done. So there's nothing particular that, and each one of us is very different. Our situations are very different from each other. So nothing I say will apply to you. So just whatever you do, just love it, and I think everything else So will can follow. you know where is director Nani? And when are you casting me for your first directorial? What do you think? ஒரு பயோகிராஃபி எடுக்கிறீங்க. ஸோ யாரோட பயோகிராஃபியில் நஸ்ரியா நடிச்சா பயங்கர ஆப்டா இருப்பாங்க? If you're directing. I'm scared what you will say. Director sir, Maybe this is the face. Last 1 year you've been looking at this face only, now you're looking like that as if you're seeing it for the first time. maybe Divya Bharti or something, but it's a tragedy. So my tragedy won't suit me, huh? Nah, they are like very like bubbly, happy, no? Yeah, actually Divya Bharti, it might be. Okay. Yeah. You know the Hey. Yeah. Cut this question. I'm asking. Yeah, of course. So what? ஓகே ஸோ சீரியஸாக பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு போல. பட் இப்போவும் நஸ்ரியாவோட அந்த கியூட் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு ஒரு தனி ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் யோர் கியூட் ரியாக்ஷன்? ஏதாச்சும் ஒரு 2 ரியாக்ஷன் பண்ணி காட்ட சொல்லுங்களேன். In the film, she's a photographer. Okay. And whenever she clicks a picture, she puts one expression on her face. I think that's very cute on screen. You should see. I think I'll just hold the camera like this and my tongue goes out a little bit. That I click picture. Yeah, and then you should see it in the film with the camera. Yeah, this is like. Not with the fake camera. Okay, fine. So how was the whole experience? Adade Sundara, Tamil audience-க்கு எவ்வளோ கனெக்ட் ஆக போகுது? Because the trailer is really fantastic. Like he said, Tamil audience we are kind of sure that it will connect in a lot of ways because it's that kind of a film. And the experience working with this team was amazing. Like I feel like some days I'm spoiled, I think, I had, the best time shooting for this film. Let it be Nani, let it be Vivek, let it be Niket. I had a... It'll all reflect on screen. I mean, we were all like strongly a team and we could, I think the entire auditorium and all the Tamil audience sitting in one full auditorium, I think will become a part of our team. Okay. It's like that we had so much fun, and it's a laugh, right? And it has so much of emotion. I think it is a film I think we're all really waiting to watch. See, and when I say we had so much fun, the fun also comes, we're not saying, we're just having a holiday picnic, that we had a lot of fun because we would all actually together try to crack a scene, or we would actually have no, that's not convincing, and Vivek would be actually explaining and trying to convince, and that kind of fun, we were all trying to get on the same page, or sometimes we're already on the same page, it was great, like it felt like we were all working I think towards. It's because of the content also, the kind of content we were working. Every scene was fun. So automatically we ended up having, if it was an intense dramatic some film, maybe we wouldn't have had this much fun. So because every line was fun, we had so much fun, and that makes it double fun for the audience. Okay, looking forward, and I just want to conclude this interview with இன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆயிருக்க விக்ரம். ஸோ ஒரு பக்கம் நீங்க எவ்வளவு பெரிய கமல்ஹாசன் ஃபேன் எல்லா இன்டர்வியூல சொல்லியிருக்கீங்க. நானும் வந்து கமல்ஹாசன் சார் ஃபேன் இருந்தாலும் ஃபாஃபா செட்ஸ் theater on fire really. அப்படியா? I'm yet to watch the film today. I will watch. பயங்கரமா இருக்கு. So எப்ப பார்க்க போறீங்க? So how was the expectation அங்க எல்லாருக்கும்? See, after 4 years we wanted to watch Vikram in Chennai only, like because I think it's the right place to watch Vikram. And we were actually discussing before this interview started that if we finish off interviews on time tonight, we want to go and watch the film with our team. Yeah. So ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆரம்பிக்கலாமான்னு சொல்லி இந்த இன்டர்வியூ முடிச்சுக்கலாமா? ஆரம்பிக்கலாமா? Fantastic. Thank you so much for your time.
Experience Bucko at 66,999 only with GT Holidays, Tamil Nadu's #1 travel company. இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் சத்யபாமா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி. அட்மிஷனுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும்.